In the Google Translate, I typed the word followers. And it gave me two different answers in Tamil. It said, பின்பற்றுபவர்கள் பின்தொடர்பவர்கள். Do you see the difference? One is you catch the back and get dragged along. The other is you see somebody going ahead of you, you like what they are doing, and you consciously go behind them. பின்தொடர்வது is better, I guess. Around 10 days ago, we watched a video where I saw somebody called Sumitra Palanisamy tell us about leading versus being a boss. Sumitra asked me, I'm still searching for a leader. நிறைய bosses பார்த்திருக்கேன். How do I find that leader? அப்படின்னு கேட்டாங்க. I want to turn that question back at her. I want to ask her, have you been a good follower? Leader கேக்குறீங்களே, have you been a good follower? I think it was Vivekananda, Swami Vivekananda, who said, he who wants to lead or command must know how to obey. இதை பத்தி ஒரு quotidian பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். What are the qualities that represent that ideal second in command, that ideal person who serves a leader, that ideal follower? Let's see. More than a year ago, in Quotidian 078, I talked about a book, a special book, I said. The Adventures of Johnny Bunko. And I told you, please don't read it. My assumption, I think it is correct. நிச்சயம் படிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னாதான் அதை படிக்கணும்னு தோணும் இல்லையா? So I'm sure you have read the book. I want to point to one particular incident in that book where Bunko gets an amazing idea. And Bunko works under somebody called Lakshmi, and instead of going and reporting that amazing idea to Lakshmi, he says, no, she'll just slow us down. This is so awesome, I'm going directly to the CEO. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக லக்ஷ்மியோட பாஸ் கிட்ட போ. அதில் ரொம்ப அழகான 2 லெசன் வரும். லக்ஷ்மியோட பாஸ் கிட்ட போகிறான். போயிட்டு he says, hello boss, my name is Johnny Bunko, and லக்ஷ்மியோட ப்ராஜெக்டில் இருக்கேன். ஒரு புது ஷூ ஐடியா ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். I've got some seriously amazing idea. I want to propose that to you directly. அப்படின்னு வரான். எவ்வளோ அழகான லெசன் பாருங்க. டேனியல் பிங்க் நம்மளுக்கு அருள்றார். The boss, look at his instant reaction. Look at the first 2 questions that the boss asks Johnny Bunko. Question number 1. நீ வந்தது லக்ஷ்மிக்கு தெரியுமா? Question number 2. உன் பேர் என்ன? I don't even know you. What was your name again? இது கரெக்ட் பிஹேவியரா? CEO வேற என்ன பண்ணியிருக்கணும்? அப்புறம் இந்த கதையில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் 2ஆம் பட்சம். But what am I trying to underline here? I am trying to say there is protocol. Bypassing your immediate boss to get the spotlight on yourself is probably not the right thing to do. This happened just 10 days ago in my classroom. Zoho School of Businessல நான் ஒரு ஓப்பன் டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்போது ஒரு பையன் ஆர்யன் அப்படின்னு பேர்,
அவர் ஒரு பொண்ணு மேனாஸ் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு என்னுடைய ஐடியாவை ஸ்டீல் பண்ணி தன்னோட ஐடியான்னு சொல்லிட்டா. வாட் ஷுட் வி டூ? ஷுட் வி ரிமைன் சைலண்ட்? ஷுட் வி கன்ஃபரண்ட் மேனாஸ்? ஷுட் வி poison Menas with further toxic wrong ideas so that she gets a bad name? Should I publicly tell all my teammates about it? Should I go tell the boss? In the many various scenarios we discussed in class. Each scenario we shot down and discussed why it was wrong. Probably that's a quotidian for another day. But அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாஸ் கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நடந்ததே அது ஆக்சுவலாக என் ஐடியா அப்படின்னு சொல்கிறது, இஸ் தேட் குட்? இஸ் தேட் யூஸ்ஃபுல்? இஸ் தட் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் யூ அப்படின்னு யோசித்த போது, திஸ் வாஸ் த ஃபைனல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் இட். Going and telling the boss that Menas stole my idea might actually irritate the boss, might actually make the boss wonder, hey, if you're going to be upset when ideas are stolen from you, you're going to be upset with me. Because every boss or leader by default steals ideas from those under them. அந்த ஐடியாவை ஸ்டீல் பண்ண அப்புறம் அதுக்கு மெருகேற்றுறாங்களா, அதை அப்படியே காப்பி அடித்து தன்னோடதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்களா, அதை பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி உனக்கு கிரெடிட் கொடுக்குறாங்களா? தோஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். பட் this is the way work gets done in an environment at work. Basically, you'll be given work, the output will be taken upwards to the big bosses, and it will usually be the senior manager who will project it as the work that he has done with the help of his team. So, ஒரு கலீக் காப்பி பண்ணாங்கங்கிறதுக்கு நீ கோவப்பட போறேன்னா, டேய் நானே பண்ண போறேன்டா உந்த, how are you going to work with it? You seem to be too sensitive அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் வருமே. This book we have seen earlier too, Enchantment by Guy Kawasaki. In this enchantment book, how to enchant customers, how to enchant visitors, how to enchant your employees, அப்படின்னு நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதில் ஒரு சாப்டர், how to enchant your boss. He gives 4 beautiful lessons how to enchant your boss. Some of them we have seen already. Anyway, I'll go through each of them quickly. Lesson number 1, he says, you have to make her look good. Your boss, your manager, they should feel that they are being positioned better because they have you in their team. உன்னை அவங்களுடைய குழுவில் அவங்க வச்சிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நல்ல பேர்ப்பா. You're making them feel better, work better, shine better, look better. Then, if you make your boss look good, your boss will make you look good. Don't mistake this as politics. Guy Kawasakiயும் சொல்றார், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. This is the way work gets done. You have to make your boss look good. ரெண்டாவது, கொஞ்சம் controversial advice again. He says, drop everything else you're doing and do what your boss says. Don't second guess them. Logically, யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, your boss knows you're working on something. And if you're finished doing it, they know that you will go to them and do the next thing. Ask for the next thing. அப்படி இருக்கும்போது, if your boss comes to you with work, they know that you're busy with something. They are coming to you because they have something more important that they want you to work on. இது தேவையா, இது எப்பவே பண்ணணுமா அப்படின்லாம் யோசிக்காம, just drop everything else you're doing and start doing it. The third tip or advice he gives is, you have to underpromise and overdeliver. இது முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். If you are 120% sure that you will get something done
in 80% of the time that you are promising, that is a good thumb rule அப்படிங்கிறாங்க. 5 நாள் ஆகும்னா 7 நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லு, கான்ஃபிடென்ஸை சம்பாதி. அகெயின் பொய் சொல்கிறாரா? இல்லை. அன்னோன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்ரபிள்ஸ் வரப்போகுது. அந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்ரபிள்ஸை அப்படியே உன் பாஸ் மேலே அப்படியே கட்டி விட்டுறாத. அந்த பஃபரை நீ ஏற்றுக்கோ. You be the buffer. You add that adjustment and ensure you deliver on or before time. And finally, this is one more that we have seen earlier too. He says, expose your work. உன்னுடைய ஒர்க் என்ன, அதோடைய ப்ரோட்டோடைப் என்ன, அதோடைய ஸ்மாலர் வெர்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு டிரான்ஸ்பரண்டாக கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ளே வச்ச மாதிரி என்னெல்லாம் நடக்கிறதுங்கிறத அவருக்கு பார்க்க முடிகிற மாதிரி வை. So that he can give or she can give early feedback and guide you along the way. That is when they will not start doing it parallelly. உனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துட்டு இது எப்படி வரப்போகுதோ எப்போ வரப்போகுதோ நானும் கொஞ்சம் பேக்கப்புக்கு வச்சு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பண்ணாமல் அவங்க இருக்கணும்னா you need to do these 4 things. See, if you enter the world of chess, every employee, they can't be blamed for looking at themselves as a pawn. என்ன போர்க்களத்துக்கு அனுப்புறையே, அதுவும் பின்னோக்கி போக முடியாதுங்கிற ஒரு பழிய சுமத்தி முன்னோக்கி மட்டும் போக விடுற. I don't want to fight. Every one of them is more powerful than me அப்படின்னு அந்த பான் நினைச்சதுன்னா, அல்லது you want me to move to that location, I don't want to அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா கட்டுப்படி ஆகுமா? Most of the time a pawn movement is for material loss. அதாவது இந்த பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணினா எனக்கு பொசிஷனல் அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் மோஸ்ட் செஸ் பிளேயர்ஸ் மேக் அ பான் மூவ். They don't make a pawn move to attack or capture something. Typically they make it to sacrifice the pawn. அந்த பானுக்கு புத்தி இருக்காது. என்ன பாரு பலிக்கடா மாதிரி முன்னாடி நகர்த்துறான் அப்படின்னு தான் நினைக்குமா இருக்கும். But point of view matters. If only the pawn had the big picture view of the chess player, the tall view of the king or the queen. Remember, the pawn is the smallest or shortest piece on the chessboard. Viewpoint is different. If the pawn had the big picture view, it will probably understand I am part of a larger community. It's like a beehive or an ant hill. One ant doesn't matter. If each ant starts thinking for itself, there's going to be trouble. It has to work like a single organism. Organization அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க? It is a single unit, a single entity. And finally, there is that beautiful reward. கடவுளாக கொடுக்குற ஒரு reward. If the pawn advances, சொன்னபடி கேட்டதுன்னா, முன்னேறினதுன்னா, of course the pawn gets to be promoted to queen, the most powerful piece on the chessboard. இல்லையா? Talking about that book, I want to add a closing thought here. And the bookோட chapters பார்த்தீங்கன்னா, the 11th chapter is how to enchant your boss. Chapter 11. US lawல பார்த்தீங்கன்னா, business lawல chapter 11ங்கிறது insolvency அல்லது bankruptcy, திவால். So there is this thing, the morality, the ethics. You can't be bankrupt about that. பாஸ் சொன்னார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா, I bring to your mind one more quotidian we did pretty recently, 373. I hope you remember that knife to the chest. There are ethics, there are morals. அதை தாண்டி தான் உங்கள் பாஸ் சொல்கிறத அப்படியே கேட்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம். Keep that in mind and be a good follower. We'll see you later. 2 days from now, that is. Thank you.